constitutional review. I know currently the Constitutional Review Commission has been touring the country, asking your views about what is to be in the new constitution. And that is what we are going to talk about now. Here, we expect everybody who has something to offer, something to propose for inclusion or for consideration in the new constitution. This is an occasion for it. I know some of you might have already discussed with commission members about what is to be in the new constitution. So now you have an opportunity to give your view, and if anybody has something to offer, something to say about the new Constitutional Review Commission and the content of that commission, the constitution, you are welcome. Okay. Saimbena kacha mengela komi alde alon nyame bunda kudo me lota ende na constitutional la ko jule ka le jama de banko kaningal askene na tan ko ma fule jam folo kamo nirinka constitution kudo me me daka itela milo do mule na tarlaje al mule manyana tarlaje now kacha la sai so mo miro soje si pare nin kacha da mudata mo la ta fion fole ba fono la mo ngi melni waxtaan wi nak baax na ngeen déglu ko ndax ñu bari wote nañ wax yes ñaleene no te kenn xamul li tax nga ne yes wala no suñ ne référendum rek nit ñi dem wote ji te soo leen laajee lu waral nga wote du ko mën a xam waaw moo tax nag ñu jag leen waxtaan wi ne constitution mooy baati réew soo leen amee seen mbootaay muy bu jigéen ni muy daayra fokk rek ngeen am loi yu ko ëmb ñu ne ki lay yaayi compine kii moo jiite daayra bi kii moo yore xaalis ku nekk ñu jox la sa place ñu ngeen d'accord ne ndax bés bu nekk la ndax week bu nekk ndax weer wu nekk di ngeen fay nangam gi nii lañ ko compter fii la koo dugal loolu mooy réew compine bu mag la loi moo ko war a doxal bon doomi réew mi war nañoo xam loi boobu mënta ko même côté wala mu ñenti ko
banko la maral kango membe je mo be le nyanta kala mutal bawo ni ye kompino soto wa ko dine kompino lam wala musol la kompino fay ñaaton kol soto membe ko do maabo la fana ko ya soto place tiol ko wolli soto e men ñanta kala karo kare lungolum fana o na yekacha e wole mu kafoti banko mu kafu balati luwale ba kunna jama tata pour ka fo yes wala no e ko constitutionnel bari ibuka kala muta mune ya kende iba fo kanne ha wala hani to wole ya kende nyin ka caabe keri bawo illa fita banko la mara kamo kuta yandila woto memmu molla mirayati wo nyanta lonna woto lafita la pati digol yake nyaato nyin koto ila kala mutarol aye tambi dol nyaato wote keno wala ni nyin ka sifa manki suñ doomi parti buga nañ seen xalaat gëna sori ci réew lool nak du mëna am mukk fek togu ñu def façon waxtaan yi ndax ñu ngi waxtaan baati réew mi ak naka lañ ko soppé et beesal ko li nga xam ne dañ ko beesal nag te yow xamuloo loolu lan la sa kàddu dafa dal di jafe pour nga joxe ko moo tax ñu am waxtaan wu demee nii mu mel ni this is the exercise we are about to review the 1997 Constitution, which is supposed to be reviewed by the Constitutional Review Commission. As a party, we have interest. We would want to discuss the concerns of our members. After the discussion, we will tomorrow pass the resolutions. We will draft resolutions, read it before you, and if we endorse it, we will be submitting that to the Constitutional Review Commission. Assalamu alaikum. waaw mu ngi mel ni lii ñoo def si léegi mooy dinañ seet baate réew mi li mu wax nañ ne réew compine bu mag la mooy compine bi gën a mag ci compine waane réew dafa mel ni compine rek ndax di ngeen a fay lempo ni ngeen a tegee ci compine foog mu am ku denc lempo ba ni ngeen a amee ku denc li nga xam ne mooy seen tekki ci compine foog mu am ku jiite ni ngeen a amee président foog ngeen defar ay charte luy ëmb compine bi moo tax ngeen am ay député yu leen a defar charte mu mel ni soo seetee compine rek mun nga koo misaal ne mooy réew bon nag bugga nañ balaa ngeen a dem di wax yees wala non ngeen xam li tax ngeen di wax waaw wala déedéet yàgg ngeen di dem référendum te ñu bari xamuñu li waral ñuy wax waaw wala déedéet loolu lañ bëgg a dindi nag te bëgg nañoo dooree suñ doomi parti yi balaa ñoo dem ci ñeneen fekk ñeen ewu ngeen ba mun a ñeneen yi. Assalamu alaikum baadi ngolu. Assalamu alaikum bandiraɓe.
wayno ko secretary général o haalatno ko joni jolte angale ko ɗum woni wondema ko ɗum wiyata ko constitutional review commission luwaji leydi ɗi ko ɗin ƴewtinto kadi dara hen ko hoɗum ittete hen walla ko hoɗum wattete hen ko ɗum woni review commission o yiɗon joni leydi so a daari ɗum no wayi tan no compine wayni no compine yarata ni ko noon leydi ne yarata ko won tan ɗum ɗo ko compine mawɗo ɓay oɗo ko leydi ndi fof rendima hono noon kono cuɓirten ni yeesoɓe compine e sartaji ɗi lelneten ɗi e compine he wiye ko ni compine o yarata ko ni o gollorte leydi ne ko noon tan oy ɗum noon en gowi yaade eɗen goota e référendum ɗum woni weɗɗagol carte mbiya eyi walla ala e kono ko ɓuuri hen hewde yimɓe ɓe beddoto tan ka ganda ko hoɗum ɓe beddanto oyno wayno noon ko ɗum yimɓe jiiɗi ittude kono noon ɗo he ɗum iwde ko fuɗɗorte ko ɓiɓɓe oɗo parti ɗiɗorte ha ɓen ɗon paama ganda ko ɗum woni ɗo heɓe jaade e nder leydi e dulaji goɗɗi ɗum noon woni ko ɗum jewteten hannde naten e nden yewtere pour janggo gadda résolution ji ɗi woni sartaji ɗi ɗammini ɗen ɗi ko ɗin ƴewtinte mbatten kulle majji ɓe ganda ko hoɗum ɓe naɓanta to constitutional review commission to ɓe mbaɗa ɗum ɗon sommi on jarama. Alors kubaɗi mo salamu aleykum jomde safu kucamatak kata wanne min ɗum e bile ɓe kane kankani wafoti référendum because simi sa jupoye kana ko vote banjaji manjiri wannandi ka vote so bala ma vote yes walla no yo ani fana yanana ke ñemo pour mambu jo man yimbi ka mon anosa no mañ bala ma vote because kankani ende susu yanjir kanem because bala ma unakande susu e waru mañ siluwa sete susu e kakanya ko bajja wanu bile bajji siluwa sanu manje sanku jonenum ulolo wara ganya comme ja susu yanu manje wa fati susu dal ano sa wala wonu baj wala war ko baj ci siluwa sanu manje so mi di susu e do mi yon ko regem référendum wa fa nu manje weti ka wote so no awu bile be rek nu wote la tu mañ wala ndu ka wote so nya du waya ñu mo be jonene bala ma ku jonen yo ani fa na pana explain ano sa na mañ one minute so after we vote let me tell you assalamu alaikum ayo ko ani lerne gara gadi nan caage secretary general ngara digan kanno be no kono ta sasa ati ogarne ke no kobe hay kenya ni jamane marandi kitabe nga kebel garnanti kenya chay 1997 ogarne kenya hay inamo on kono dangani parce que kahonga terene kube no marantenga na ken marandi kitabe na kiskisi na ho sirumbo gari na ho burun cagari kun karantay rono moku Gambia ko ku jamane lemmu o yalla warona non sasa ina konoda manegana kitabe ke nogondi kuro kumbane gelli tirnindano ku ganari iyo mahani ona kato daga mo on tulu ona kata tulu ogan ka hibe nyana kumbane ogana gillere ona gemo khanne ndabari sartin ndabara khanne maga kebe gagana daga ga katunu kebe koyni nanti o gapatinga oge mu kiano hondi pour Kenya jamane luanga ora ku inshallah putakala bay tinyi banjaku oy secretary general party toy jawi chung njaba ko ndugay chung pinya ka biplen irimi me yul kanada nanu party ade ba ko mbi ususu ngi jaje le kadaro unta unta wala kafo njaka doy bayri bala ko neji kafo wala ususu bukata irim dubana tan bu ususu bukal bu do ususu bukal ujim niran pour neji ujim niran ndik neji yo di parti ka ndado bulegi ko ndu kay wi secretary jaw cum jakabe pile guluwa banyanga bukalendu ngulti bukajuk ngul banyanga tegling tu koy bajay banyanga butar nirano ne mampok buli baba ka jaw yes or no so uparir buruti jul karul banyambi ki mebi buka tef bukung buka te uluwa umantaw me
Ulinjak ayelan piandaran, ul kayelan nung piungu buga buka pinja bipia karo. Bala baruka neja nul unapi kilua. Uli sekretari general jauh, uli dukong uli banyak kabi, tabaran bayi tinggi. We will start with the first section of the Constitution. It is important for us to understand that Gambia was a colony. How did Gambia become Gambia? All Gambians should know. Those who colonized us started by visiting the area we now call the Gambia. Those who occupied those territories were self-reliant. They were producing all the food they need. They were processing leather, processing cotton. They were able to produce what they needed. When the outsiders came, they wanted to trade with them. That is why they developed treaties. Treaties are instruments you develop when you are equal in sovereignty. You cannot impose your will on the other, then you sign agreement so that you can come in and out of those territories. That is how the British began to have territories that they later called protectorate and eventually colonies. It is important for us to understand that they started to control the Gambia by 10th August 1889, when the British and the French agreed on the boundaries between Gambia and now Senegal. When that happened, they started to dominate the territory. Their domination became complete by 1902. And they put a law in place where you had a colony and protectorate and a governor ruling over the Gambia, with the protectorate being controlled by commissioners, and then you had the chiefs and then the alcalde. We paid tax, it did not benefit us. That is why people like Edward Francis Small demanded that taxation should be linked to representation. That if you pay tax, you want hospital, you want school, you want good roads, and you are not getting it. And you cannot put those who control the tax out of office. Then you are no longer paying tax for your benefit. You are paying tax to enrich the person who is the tax collector. So that is why the demand for services, good services, was linked to the demand for representation. The colonies resisted to allow the people to elect their representative. But by 1947, they agreed for the first election to the Legislative Council. And Edward Francis Small was elected the first legislator, but the Legislative Council was just advising. It was not a powerful lawmaking body like the National Assembly today, where we call ministers, question them, and even if they bring a bill, we can change them. The legislature was just to advise the governor. It was until 1960 that we had universal suffrage. Before,
election was restricted to the colony. So therefore, by 1960, we had universal suffrage, where the people, colony and the protectorate were participating in elections. But still, the Queen of England was sovereign. We were still British subjects and British protected persons. We were not considered to be citizens of a country. We did not have a country. It was in 1965 that we gained independence, and then there was a referendum for us to become a republic. A republic means that we will not have a governor anymore, we will not have a king anymore, we can only have elected representatives. But the referendum failed because the people did not know what a republic was. They were just following the political party. It was on the 24th of April 1970 that the Gambia became a republic. When it became a republic, you became the owner of the Gambia. And nobody could become president, nobody could become a lawmaker without you electing them. Nobody could become a councillor without you electing them. The government that was here should have gone around to tell you what was in that constitution, to tell you who was the citizen of the Gambia, to tell you what your rights are, to tell you how you elect your representative, to tell you what the role of a president was, what the role of a member of the House of Representatives was, to tell you what the role of the judges were, to tell you how you should run your local government. But those who took over the country, most of them did not even bother to know what was in the Constitution. So the Constitution was there collecting dust. And they just ruled the country without relying on its text. One can remember when it came into being, and we had the Foraya newspaper. And Samsar, because Jawara used to invite journalists to the State House, and Samsar was sent by Foraya newspaper to interview him. And when the questions became tough, he said that, well, a president is very powerful, you know, because the president can remove the Chief Justice. So he did not know at that time that his power was limited. And when Foraya published again, we published this section of the Constitution, and it was proven that, well, even the president did not really know what was in the Constitution. And then they banned Doi from attending press conferences of the president. I think all of you who are old enough could remember that. Well, we know that Jammeh had never invited Doi to a press conference. Has he, Mr. Zad? And Honorable Barrow has not yet invited you to a press conference, has he? Yeah, but is he inviting Foraya to press conferences? Yes. So at least Honorable Barrow is inviting the media to press conferences so far. But this is the essence. Now, we want you to know what is in this Constitution. Get ready, and we will review it very quickly. And before night falls, we should be able to form an opinion on the Constitution. When the coup d'etat of 1994 occurred, they suspended the Constitution of the Republic of the Gambia. And through that suspension, they ruled by decree. We demanded that they go back to constitutional reform. And they decided to have constitutional reform, and eventually we had the 1997 Constitution. We demanded that they should restore the Constitution. Now the 1997 Constitution
says under Section 1 that the Gambia is a sovereign republic, meaning that the country has rights. We have a right to sovereignty, a right to political independence, a right to territorial integrity, and a right to national unity. It means no foreign power should dictate how we elect our representatives. No foreign power can come to the Gambia without our authorization. That's why people must have visas or at least authority of agreement between our countries before they enter the territory of the Gambia. But what it says is that Gambia is a sovereign republic. Now the debate is, if you look at the constitution of Mali and many of these French-speaking countries, what do they say? L'État laïque. Don't take my pronunciation. When Syria pronounces, then take that as the correct pronunciation. But that is simply saying that those states are secular states. But in our constitution, the First Republic did try to amend that section and put secular. But the constitution has entrenched clauses. Those entrenched clauses you cannot change without a referendum. And when a referendum is convened, at least 50% of those registered must vote, otherwise it fails. And if 50% or more vote, then 75% must say yes before that provision is amended. They amended that portion and put secular without a referendum. And Keme Senjame, with the UDP, decided to take that to the Supreme Court, and the Supreme Court said, yes, that provision cannot be changed without a referendum. So it revoked that amendment. So now a Constitutional Review Commission is taking place. You should ask yourself the question, should we put there secular republic, or should we leave it as it is? Now, if you look at Section 100 of the Constitution, it is also telling you that in the Gambia, a bill must not be passed in the National Assembly that will do the following. Section 100, subsection 2 of the Constitution says that the National Assembly shall not pass a bill to alter the decision or judgment of a court in any proceeding, or to prejudice any party in that proceeding. It also cannot deprive any person of a right that has already been acquired. At the same time, it must pass a bill that makes Gambia a religious state. It cannot establish a one-party state. It cannot also establish any religion as a state religion. So apparently, the Constitution is making Gambia a secular state without actually stating it in Chapter 1. It is saying that you cannot declare Gambia a one-party state, and you cannot declare Gambia the state of a particular religion. So if you cannot declare a state, the state of a particular religion, then that state is a secular state. So now you should debate whether
we should maintain Gambia as a secular state or not to maintain Gambia as a secular state, because the former president tried to declare that Gambia is an Islamic state, but what he said was not in line with the constitution, so it was just a mere declaration. Legi, Senior, you can just simply introduce in Mandinka the concept that has been said now, if you so desire, or do I give it to them? He's saying that I should do it in Mandinka. So you will listen carefully. Bankola maral kamo bunda jamale beje. Abunda follow ay banko londi ko Gambia be kerin ne. An bawo Gambia be kerin ako Gambia aya fam sotole amman na tarala kupring banko banku kan banku nyaton ko kan bulu dunia kon anyanta tala afam bulu atale ba yitandela anyanton ko nyanta kala nyame alwa nyanta kala nyame wala mu republic ay men ka fuje banku di ngolle tamu Gambia ila kango nyanta tamala banko ka sani kube je men ya lon ko nyanta sein kan jibe banko men ya lon ko mobile tam dol ka kan ko anin dol la kango mang mulia dol be dino kono men ya lon ko anin dol la dino mam mulia dol mu musollati dol mu kellati dol la wulunya manke kelin ila wulu dula manke kelin dol bota santo dol bota duma ni ko santo nin duma wala mu santo sabati dula anin duma sabati dula ba fo santo jala de anin duma jala o Sénégal woto wole be kirin woto bawo molle be jam me ya lonko imam muliya bari identa kulela wala mu banko bawo identa banko la iko fonyanta kafula na constitution kono pour ka foko Gambia mo bele tamu woto amanke dine killing tat amanke kan killing tati amanke musuya tati wala ke ya tati kel tati wala musol tati mo bele tamu woto akete banko te me ya lonko ate fasaro kala abe bele tankala bele hanko le be tankala ila dino aba tankala iba tamandi la nyama aba tankala fo Gambia nyanta kala wo banko sifala te bang wala ko ni dol ko imu majority de woto banko le wala tamu banko woto ni dino ni ko muslimol la siyata woto muslimol la banko la fa nyanta kala wo banko sifat wo kacha wala nyanta kala bila ngajibe kombe danna kan kilinto akuwot aseniyata wala man sen liñ wax moy réew du mun a am fekk loi samp ko moo tax ba njëkk a jiitu suñ baate réew mi mooy ne samp na suufi Gambia mu nekk suuf soo xam ne moo suuf yëpp a am ci kaw suuf ne Gambia bon war ta nekk ci ron benn réew ci àddina ay njiitam waruñoo nekk ci diggu loxo benn njiiti réew ci àddina mooy ne Gambia moom boppam mooy tànn njiitam mooy fal di folli njiitam ñu boole ca ne Gambia ñëpp ko moom gannaaw nag ñëpp ñi ñooy wax noonu bokkuñu diine bokkuñu xeet ñële jigéen la ñële góor lañu bokkuñu juddu bokkuñu fu ñu jógee ñu ne bon nag ñooñu naka nga leen a moomalee
réew ñu ne ñaari yëf lañ war a xalaat réew moo xam ne soo ne sëriñ yaa ëpp bon nag ñu ne réewu sëriñ la bon nag loi sëriñ yi ñooy dox bon li sëriñ yi soxla ñooy ku ñu soxla mooy toog et ñeneen ñi mu mel ni duñu bokkaat ci réew mi wala ñu ne loi xeet gii la ñoo yëpp moom réew wala ñu ne loi góor yi la wala loi réew yi góor yi la wala réew yi jigéen yi la wala réew yi xeet gii la ndax loolu moo war a am ndax dañoo ne réew mii day ñëpp ko moom gannaaw ñëpp ko moom ñu ne bon nag e duñu ràññaale kenn ne réew mi kay dafa nekk bindu ci ñëpp moom ko bon nag su fekkee ne diine la dañoo ne dinañ sàmm diine yi yëpp su fekkee ne góor ak jigéen la ñu ne ñu sàmm ñëpp su fekkee ne xeet yi la ñu ne ñu sàmm ñëpp su ko defee réew mi du parloo ci ñi nga xam ne ñooy doomi réew wala dafa yoonal waaw loolu lañ war a seet nag fi mu nekk ndax dañoo ne réew mi e am nañu ko moom te dekk ci biir réew mi ndax dañoo ne réew mi ñëpp ko moom bon nag dinañ yoonal ba nga xam ne duñ not kenn duñu lor kenn te la mu gëm wala na mu juddoo. assalamu aleykum wayno omno min kaalirɗo ni foloni kulle sartaji leydi ɗi ganduɗa ɗi ko ɗin gona e ƴewtindede o saaha ɗo e nder leydi he ko ɗum ɗon woni damgal folo koɓe kalatno ɗo joni e jolfe angale ko ɗum woni so ɗum ɗon ko haali ɗon o wi sartaji ɗi Gambia lelni ɗi pour wona luwaji leydi par ce que o wi leydi darota ko e ɓaawo luwa sa yi leydi darima tan ko luwa darnata ɗum o wi nden noon damgal folo sarta folo o ko ɗum woni Gambia de heftinama he aduna he wondema ko leydi hoore mum si wiyama ko leydi hoore mum nden ko Gambia jogui konngol no Gambia naɓirte e nder Gambia hay goto ala doole e nder o aduna mo ganduɗa ko on ɗon regginta Gambia naɓe no wiya ɓe ko ɗo ndewoton ko ɗo nattoton ɗum woni en jeeyi koye meɗen leydi ko leydi Gambia naɓe o wi so tawi ɗum noon woniri noon o wi ɗi luwaji ƴewtinteɗi joni eyi damgal fologal Gambia ko secular state e nder luwaji Gambia he constitution o addani ɗum e damgal folo he kono sa yeehi section 100 a tawat ko ɗum won toon saabu on luwa ko wi wondema Gambia hay goto wawama wadde déclaré ko parti goto walla ko diine jeymo nden noon on gandam ngal ɗon holliri wondema sah Gambia ko secular state kono joni ko dartintoɗen enen e koye men ɓay eɗen gaɗa nattude e constitutional review o dako enen eɗen jiɗi Gambia wona Gambia mo ganduɗa ɓiɓɓe Gambia fof ponda e nder leydi he gila e haqqe ha he noɓe jogorte noɓe gaynirte e haqqeji maɓɓe e nder leydi fof nako Gambia naɓe fof ɗen jiɗi kala leñol ngol gonɗa kala façon neɗɗo mo gonɗa siko a debbo siko a gorko si tawi eɗen jiɗi enen fof ponde ɗen walla diine mo gonɗa kadi enen fof poten gonen ɓiɓɓe Gambia ɓe ganduɗa eɗen pototiri hakke e nder leydi men he sa yiiɗi kala diine mo jiɗɗa gona walla wiye ala ko diine kaari ɓuuri hewde yimɓe e nder ndi leydi nden noon leydi ndi yo waɗe leydi on ɗon diine mo ganduɗa wiya ɗo ɓuuri hewde siko enen ko leydi mbaɗi noon jiɗɗen ɗum ɗon enen ƴewtintanen koye men mbaɗen ɗum ɗiɓe tata wanani fana wa mangum berege yo saful tata wanani fana wa mangum berege meti eluwa yanu mangum be e jumene parce que Gambi kankane suk yanu manje ya baje panga foli yo so jo ya man to baj panga foli panga foli ok an lata ngole na pour tien na mang be kanyu to ko fiya latu manyo banya esuke yeti Gambia babaj ku seet babaj ku niine so babaj eluwa yanu manje
pok ji jumen yo yoko because ubaja bajde ko musulman ubaja bajde ko christian di dine ken so ya luwa yon ma be ka jumen man ta ala be ka jumen yo mané pego ku seka wala dine ken so yoni ma bu yana anifala yana le ka explain ma bu kana ko understand because baba section yon ko regam section 100 yanu manje ye jume de meti poku jume na ala be ka jume na meti man te luwarie yo be ka fego on rega meti Gambia e sugeti Islam wala e sugeti Gambia so yana le ka explain bu kana pour mam ko may so kanja okay yo po because mate Gambia e sugeti region wala e sugeti party because mo la rega meti e sugeti party wala e sugeti region so nya ala be juke ba be ka vote meti e sugeti wa mate e sugeti Gambia wala e sugeti region e mi te chamo yo ati keno kube aga kono kenni jamane marandi kitabe aholla qihana Kenya ni ati Gambia ni secular state nyai Kenya ureni sere mamare Gambia sere hoye Gambia sere galle Gambia oswanyera Gambia di sere haban sere ndatini hawa bani ahoni mamma bani ahoni Gambia swa galle ni Gambia ati sasa turninde bega dudal len jogan kame tirninai on ka chakama kenni kay est-ce que kelan ko le constitutional review commission gubukuda on kawa mani ka konno on ka mani ka konno kenni kay ma ona to ko kunno nyeba nanti sere hoye Gambia lemine khirise yagare igo oswanyera Gambia di mawalla ona kinni dina bane nanti ke dina gabe ni yawori Gambia maku hanno gabe ni yawori Gambia mawalla Gambia na islami ndi jamane nyemanya na mani jamane on ka dibet ni Kenya lengi kachanna Kenya kama ko gangai isi mayembo gandini kuro ga katulu akono mohombe atilengi oga kena gane beri kacana kya kama nabaram bay kinji kondu nawe jawedi nanti secretary general tiong pala Gambia ruka ki ko boss diempo aroji ngari banyak mantangi Gambia na dari pijang jakan paga Gambia ka ki boss diempo abana tan ko kan jakai buluwa uji Ulua Gambia, Baira buku Gambia, di Gambia na di bici bos biempul, abuku Gambia kapici bienul, akapici nyani me, karena dar bosul, ten galengi kelingi di bos Gambia, karena nanti enakem. Kapung japuna Ulua citi Gambia, Baira di Gambia di, urasa citi lolo, urasa citi lolo, itu bandeng, iga yang citi, iga dino citi bulolo, jaka Christian. Jakaba Muslim jakaba ko bilingi tu legi ulwa constitutional review di Gambia jaka me njaba ko Gambia jangal picci bu Gabon bayreti grâce ci lolo abaro jaw sakula state gugu iga ci lolo kabatu sakula state legi jakal de penti jaka gutalati pour jaka ulukal ko ci irim jako ci winjanga lewdo me babu ko Gambia bu ngal putugati ko ga jakay bayri dino ci lolo jaga ciri puri ulu mundong o jaga nilang me ba ngitar pe bagunti unjaga lugutar pamina sina jona do na penunguti ko ina jawi wole na tunga ja legi jaba buku Gambia jaga kuraro war jaga tembi jaga putar bitu kote dabara ala legi ko khalifa salaye Guddi yëpp yéen a ko moom guddi gi yëpp yéen a ko moom. ñaan lañ leen guddi gi yéen a ko moom.
suñ jeexalee lii rek yéen a moom guddi gi yëpp lu leen neex ngeen wëy waaw koo xam ne kii moo même be jàng men lafita pour que komo fo isi wuli ka ñinin kaaro ke pour ko wali koy ima koo xam ne kii dégg nga bunte bii te nga am loo ci sànni mun ngaa jóg nga wax nga sànni ci anybody who wants to raise a question or make a proposal on this particular section, we'll just review first the controversial section and then we'll tell you what is in the other section. So if you have any view on this about secularism, secular state, whatever question or a strong opinion, you are free to raise it. Yo akaben foja lu wala bu ñenti ko ñi luwa bunda men fota jang nimme ye ñinin kari ko soto je si wuli nole ya ñinin ka na man koy wala ni ye kumo soto ila tamen kafula je an say si wuli nole ya fo o wi joni o ngal do damgal gal kala nomi do sengo luwaji di kulle Gambia nda eden jidi wona leydi ndi ganduda ko Gambia nabe fo poto tirta ma e mayri sengo haqqeji dako eden hen keɓi ko lambiɗen walla si en keɓi ko ɓeyduɗen hen e haalande kadi bisimilla moɗon kala keɓɗo hen ko ɓeydi walla kala keɓɗo hen ko lambi aɗa wawi immade lamdoɗa ma ɓeyda hen ok andiregam tate roni anno sana baje won woyo ɓe ceng ɗum woni no bilɓe tata manu ceng kanja popo babaji wonu mange ɓe ka benen di ka sankena kanko sankeno ɗum woni no bil mu sanken budget a problem manu sana wonu manji wonki ko fiya rek wala no bil manu sanken abaraka yo ala kebe konno kenyani yelli tirninde ga serbe ma keno koy annari tirnindi yelli tirninde raganta ma anga wakappa diga mekey walla hiya gam ma anga la konno ibare ke annabogo annara an kallen yo legi undu ko ci njaka nata dakal nakay ko ni yepari wala ko nakay puwata step primpi comme men de dugu Gambia bi la ko ci bari dino ci du lolon ti ni ala ngal paper nu pene karom ni yepar ala kay ko nakay puwata stool ko ni jawi nga pene be karom leetwol waaw xam ko ne kii moo anybody the person can come and raise the question. And after this, we are going to go to issue of citizenship. Suñ jógee ci ne dinañ dem ci mbiri doomi réew ya nim pareta nde dunna banku din yaato e so bajolo ko kala mo toro si keno ku bëgg a laajte ku bëgg a wax waaw nag ñëwal rek ci kanam ku bëgg a wax rek na ñëw ci kanam ah salaamaaleykum dem mi nani ko kalɗon ɗo ko kono ko ɓuri moƴƴande wiigol yo ɓeeɗo ko ɓe foti wonde ɗo walla ko ɓeya foti wonde ɗo moƴƴanani en enen fof ndendi ndenduɗen diina o yo en ndendani diina yo ko enen ndendi leydi ndi mbaɗe feere enen fof foten e leydi he ko oɗo pati ala oɗa pati ala enen fof foti ɓaade ko ɓiɗɗo leydi ya yo aka men fonu wolo yenti ko mbenga ke banku diwol di men yalon ko be kanyanta hakkoni nyantola nyim banko kan ako ataya mira wala betea ako ibe dina o dina to fanan o man nyanna kendi nga fisiya nyoti hakkoni nyanto to nyim banko kan atela miro te comme limu don wax ne mu ne mom ci xalaatam dal waru ñoo nekk nit ñoo xam ne ci suñ biir réew dañooy waxal ne kii mooy diine bale moo fi ëpp doole wala pati wala xeet bale wala kii jigéen la wala góor la ñoo fi ëppa kon ñooñu ñoo fi ëpp cer loolu warta nekk dañu war a nekk ay doomi réew ñoo xam ne ñoo yem ci suñ biir réew ak diine boo mën a bokk ak pati boo mën a bokk ak xeet boo mën a bokk moom loolu la gëm ma ne ani fana wala sopom nane o asusof dal meti Gambia ala to fukom budget omo dine ya budget omo siye o napullo wala sopom duku yomi dal Gambia yakun
yakul wala sofe yo agara kebe ko ati ike mbane ligundi sago Gambia aswan ka onyero Gambia no hondi nandi ngena ke no kwai kempeti gella gana yo sugani Gambia ko nyai o sunyero Gambia no hondi Gambia nyo sugalle koy nan tay jawi ti cung loy ngotulu aburo no ci comme Gambia dina cumpi ba grâce cumpi gotul ndaka ling tu ka ci babu Gambia ñaati peña ñaati matari ñaan wo jogu kuraro wuli na jong wuli na leton Wow. One, what has been said is that as far as he is concerned, Gambia is a state and everybody should take ownership of the country and we should not be divided in any way. That is his position. If anybody has, before the Assalamu alaikum. Good evening, honorable. Man de lu may lay suma correction bi moy comme circular state bu ngeen won nonu Gambia deka bu mom bopam la buy doxal bopam la te deka bo xamantene nekkut fi pour diine buy farle diine lepp luy ewu Gambia rek lo xamantene luy ewu Gambia rek kon ñun ñepp ci am ñun ñoko bokka waye ba circular state bo ba dagal na goor ak goor sey wala ba dagan na suñ institution bi Gambia institution bi da dagan na pour wala suñ institution bi wara sa bokk duma wala a church loolu laa bëgg a laaj loolu laajte bu la ndax gaa yaa ngi ko werante ci rajo yi ak télévision yi li am solo mooy waxtu nekk nit balaa moo ubbi gémmiñam mu sàkku xam-xam balaa moo wax Gambia ak yeneen réew yi duñu benn réew mu nekk ak luwaam la loo leen laajte ci wala lu nit waxati na wax li nekk ci luwaa Gambia ak li nga xam ne moo nekk réewi Gambia li isi sax seen waxtaan góor ak góor de sëy kenn xamul fi wax jooju jóge ndax loolu kul ci luwaa Gambia fi mu nekk nii te député yi ñooy defar luwaa te kenn déggul kenn isi ci néegi député yi ne loolu dañ ko isi ci réewu Gambia ban la isi wax ñun day ay député lañ ndax dégg nga ne ñu ngi isi façon ngi luwaa boobu ci réew soo leen toogoon dégg ne ñu ngi bëgg a isi loi boobu ci néegi député yi ci ngeen a dem si seen néegi député yi ne man de suma góom d'accord naa li wala d'accorduma ak la wane dafa am yenn wax yoo xam ne waxi wax la rek su ko defee nit ñi di xuloo di waxante di la loo xam doo xam bopp bi doo xam ngeen yéen nit yi doy yi bu leen day bokk ci wax yooyu amul solo du lu am fayda wax ju amul fayda doomi doy waru cee bokk li ngeen war a seet mooy ne loi ci néegi député yi lañ koy defare ca président ba mun naa isi pour defar loi député yi mun nañoo isi seen éene pour defar loi loo xam le lii nag nekkul lu ñoo waxantoo ne dañ ko isi ci néegi député yi loolu amul fayda pour ngeen di ci waxtaan waaye ñaareel ba itam yaa ngeen laajte ndax war ngaa am fi nga xam ne fu office la nga am fa fu nit ki di jàmmoo yàlla ku nekk xam na ne su fekkee ne réew la te ñëpp moom ko te ñu ne dañ la war a sàmmal sa jàmm war la sàmmal na nga war a jàmmoo fu nekk rek foo xam ne fii public place la war nga faa mun a am foo xam ne fii nit ki dafa jàmm yàlla muy bu christian ba ak bu lu mun a doon so loolu itam xaw ma lu tax mu nekk waxtaan fi mu nekk waaye nag li ngeen war a bàyyi xel mooy ñiy jëfoo diine ci politique ñooñu ñooy yàqkati diine yi mooy foo xam ne fii l'hôpital la place ba doyul
nga war faa def place boo xam ne bii foofu la nit ñi di jaamoo yàlla mooy ay room réew yi dañ day am prayer room mooy dañ ko boole ba nga xam ne du dem ne dangaa sampa juma ca place ba place boo xam ne fii yaa ngi war a ñëwaat sampaat ba beneen bloc pour l'hôpital ndaxte nit ñaa ngi gën a bëri yaa ngi leen war a gën a faj ndax loolu la yàlla santaane fu ñu war a sampa mu nekk l'hôpital nga ñëw def fa leneen loo xam ne lu dul l'hôpital loolu ngeen war a laaj seen bopp ñiy wax dañ war a seetaat wax ji ñuy wax lan la fañ na l'hôpital la foofa l'hôpital la place yi dañ ko war a samp pour l'hôpital liñ war a wax waaye ca biir l'hôpital ba am na ñu tëdd feebar am na ñuy ñëw foofu pour di leen seet am na ñu faa liggéey bu gën a am fu ñoo jàmmoo yàlla war nga am room boo xam ne bii ay room yoo xam ne nit ki su paree pour jàmmu yàlla dina dem jàmmu yàlla loolu mooy wax waaw xaw ma ndax tontu nañu loolu am de ki laajte boobu mun ngaa dellusiwaat ndax loolu leer na ci yow leer na waaw leer na waaw baax na waaw mu ngi mooy loolu waaw soo leen buggee nag mun ngeen a ñëw timis gi jot na ku nekk xam na liy waree fa bu leen ñëw nag ne ñu leen dee am meeting timis gi jot na ñu continuer meeting mu mel ni ku nekk xam na li mu war a def na def loolu wante ci liñ nekk gis nañu ne yàqul mboolem loo xam ne li lu baax moom la nit na ma ci àddina wante nag yow xamal sa wareef defal sa wareef kenn moomu la kenn mun laa tere daal waaw jërëjëf assalamu alaikum mbaɗiŋol ɓe nte jakaliya soto e hanni men maalo mbari honorable halifala sataroto jang na banko sarti kan o maral kan a bunda folo e men fo ni nata fo ko ate kela secular state aɓe kela religious state le ŋani ñininga fo manque contradiction ko kala mi folo man kala fulan jang sosoba sarti buk mume ite kan folo men fo because banku di ya banku la fan soto ani banku di la fan soto ko sembe ko tande folo duniya dawo dandi du ma ban fusanto men si kallano Gambia kan na manke Gambia di wol ton yena na kan ko del la kan me ya longo mo malo ko tedam so ino la karol no la mu ani ala ya fon ino de be so ba de ko balu ñoo fe ngay hakno ñindi mo ok ye to fo ku wax rek waxal fi nga jógee ñu xam ne fu nekk la nit ñi jógee ye même fo wala mu tooñaati bari kuule me yaalon ko nte moo jalay noola bantol be ɓe ñoo karankan ñoo bulu an woni ñante continue la banko ka bawo diyamo seyata aɗum fanan dol bota dulal to me yaalon ko ku dole ka kege ka foje bawo ni tata Europe sañi ibe molnoma kanne ni e hijabo ke iko won ma ñanda kala woye ku soso ila banko ka yaalon wol ka foko secular state le mu par yaalo wo manke secular state bawo momo ye men ko ila dino mu iñante makoy la yela dino tam timman woto Gambia jam to en ko be men fo kam wole ñante koy la mo bema ko ku men bota dula dot iñanta tamela men mu kunko wele ya fay men mu kesoti yama secular state aye men yitendi mo bele kañanta bakko anni ye ko ku la akan dorom men yewo soso ibe constitution soso woto doyin kol ko ni mo aye dino so an abe tanala dulato men ya lon ko ni wato sita a ñanta ala dino normal e ñanta prayer room sotola men ya lon ko asita ka pang ay ñanta men kala ayaki wala mu doy la position bari pour ka ko l'hôpitano taye fenke je men ya lon ko ñaato sinin ni lafita bungol kafula ita keno la wo man mamira mo be banko kam
possible bari dol la fete dino kella politikot wala ya kende ye ku jamaake banko kan même mulu yaata ko ibe dino mako kanne ya tam mako yol mo nyanta wo sutela même be dino balundika bawo ibe tonya foka ale me ya lonko ibe fam balundika dino ka woto nsipo koto ni mo ma karo soto bismillah. Okay, assalamualaikum warahmatullah. Man alay bawu cham la ma joge CRR North Yamina is constituency. So man luma yok wax rek di santa honorable ci lera jëm lera about constitution bi lu wax. Lolu dafa important trop. Ndax TRRC yo dañu rew way nekul ñep ñoko fété. Kon lu mu def ni lu leer la. Kon luma bëgg wax fofu rek moy bo fi la juddo ket bele moko wara am ci ñoo juddo yépp baaw ci rew lu baax rew moy ñun ñep ñoo am ci rew ñun ñep nañ wax ne moy am ci rew parce que so waxe ket na nga woko wala diine na nga wala negam na lo mëna yaxa jama ak ba lolu baaw ci rew nañ xam na ñun ñep ñoo fi am ñoko bokka ñoo am ci rew ñep ñoo mom rew waye ci waxe ket na rek jamu ñoo ci rew mëna yaxu tan ko jërëjëf. I think there is consensus. Amul to konto be tambente kumola. Nuru na ne ñun ñëpp bokk nañ baat ci lii waaw koo xam ne kii bugg na cee njansa tuuti rek ndax am na lu bari lu ñu war a waxtaan su fekkee ne njansa la mun nañoo bàyyi benn nit ñaari nit ñu njansa waaw su fekkee nag ne nit ki d'accordul boobu ñëw waxal sa xalaat ngay jéem a convince ñeneen yi ñu d'accord ak sa xalaat ndax ñu yokkante xalaat. Yo, assalamualaikum badingam ulu. Okay. Ndebota West Coast le Brikama Banko kan. Benga alon ne ko kuma kan min fota jang nyoso so manyana telaje. Gambia mbele tamu Gambia tiyo. Amandin ka wa jola o COC mbele tamu. Andun kafo kafnata pour yirwa wala nyatota mbele kanyanta je. Delafta mi yitandila doro wala nyinti ko bankol mini alon ko ye imam secular state soto mbe ngalo ne be masibo min kono bankol mini alon ko dina kilimo soto mbe ngalo ne be masibo min kono bi oto kamala mol mini alon ko ka kibaro la moy itamata ye fahamroke dukare alina bankota alka to nya fo molye na bankota rimbulu nyamin mandin kani suruwaye tara nyobulu Christiano ni misilmol ye tara nyobulu ye ke bakilin fakilinti o ko e continue par fefen ben na sinyo ya tinyala abenna badi ya tinyala alin kana sonjela sidia ko wole fo khalifa ko wole fo mimbe mandin kayani jola ya tinyala mimbe dundila nyoto alingamba wala ndelafta min fola lala je wala fefen adina o asira o nimmin ko abenna na sinyo atinyala nganna alfatara sinyo min kan wo pati o walla wo dino nyanta banna banko kan wassalam. Alhamdulillah men koyta doro wala mu wacc ko nakam matuga nyimbula fanan den sik ko wala ba Yo mbat onna ko konda bante jagal kiling wala mboda wolli sudu kondi Muhammad Cham tanyinin karo kala ku folo menna jagal ko be ndel kan del be jigiri mo kendol men ka kuma kendol fo si wala ko mo ke kuma kendol bulan jawo ke da mendi mbe jigiri menna ndokol ni dingol ni ani mbari nyol men be bandala bankol na moy ko ye sayno kele pour que say ndel du la jikki folo du ye otinya ye la hada mariya fanantinya ja la hada mariya tinya nya ole mu nyindi ko nda mal mandra constitution kilindo nini mote ko kilindo dro amuda ko do ke muda ka trole ole be ja kon misal fe ndebe parti do isa nyimbe doylo mo ko manke ol manke misil mod o bebe ke la harmadiya tinyata la dino fana la njurta
o ko ende jagal be nyini ngaro ko o ko yalo kuma dobbe je mo nyanna jabila kumo men nyanta jabila wala mo kumo men yalo ko keso ba kono do ko nyanto kala mutono do kuma ken son fo mo ken son ngol le kake anni mo yebulande kuma ken son so rola ay sikanya so aman jar wala mo men lota doyi wuli ngeje men lota doyi election candidate allo candidate men lota doyi amun to ko ñiye ñunu beje ñunu se keno mo kilinti ñaadi dol mu christianol dol mu musmolol dol mu fondinkele dol mu kebal oto mo bele beja banko le beja mo tan lulu arin wor wol nene lota doyi election on ni bele beja nu be wulita ibe mo tan lulu anin woro je woto isa fo no doymo halifa sall ni sidel te nyaadi halifa la miraya sirleme woto kelo la nyimbe la miraya woto kana doye halifa tati sidia tati wala dem tati momo membe sirin jang kebal membe jang nyimbe mu doyel le woto nin kuma ken songo be fokan mo nyanta fayla nyamo ko no do wala kuma so I think Assalamu alaikum mbadi ngulu meni benta jang nde musamma nga juwarati yu ara base wulli wes sudu ko ni wod mbota nya koy kerewa nde be nyini kombe kuma kam be fokan komi oncle Sidi ko mol tatale itata kibaro nyindi luwa men nyanta dadala ay bon fangali da kono wal nin kuma ka men tatan teliya folo ila kuma folo keta ine ti sungutu ni la putu junno fulanjanga musola nya katota sabanjanga kella musu fulata nani njanga iko nya pinkanga wonya pinkanga iko fangali luwa dada ngaje ko nimmo nya pita moka ayatinya inyanta mulu wale lala doli ko inyanta falale doli ko inyanta soronnale asiyo danga doli ko inyanta alimanlale nimmo yaji be television don delotan ko yini nata kumo muta mpangali nengelema ninga memfo weke luwati nimbe menkele luwati membe mbola ali mo ke luwati de bar membe ntula kolongo kono ali ngana ke luwati de andun Gambia mu tobirlet sango sang tobiri be kolongo kono nata tobiri mambata kolongo kono bulola meni ba selendi da woli batata julu sabala andun bola position oto nte layin patio nde ka fole handi nyini de bota doy ila mirole samba doy nde fana ngam mirole soto bayti baboli ya computer habondi hada madi kula kono ngam mirole soto wala en samba doy woto doy te la doy bo mante bondi doy ila taro mantarin di jen na mirole en sije woto mbetar la jene banku diya o muktalati bar sembo banko dingi bele nyanda kanga ni sembo soto le wulu banko ka wulu ta janne mota bola dulato koy bena nyim banku ndo kula tonya kuwa dutale jamme taimu e kuwa sinata bar carte faye mande ma wala de Gambia le carte faye nga yaya bon na banku janna da carte faye ni koto banku dingulun tolle tamu banko ta manke fulati amanke suruwata amanke jolati amanke mandin kati siwa sini da bankunka ini yo da bankunto sako ni tata foye sanji tan ni nulu tan ni woro wala soto banko hanni baba na tan ni na bata bankunka ite mu banko dingula kati wuluta janne no skaito dila ila kaiti polo woto nyim bankun dingem be kanyanta bankoto nilluwa be dadala akente amusunte fulante sarawulente jolata siwa sinabe bankoka mbele hakko soto banko kan kanni yo soto
na right la mun na nyantolo andu tonya ni be la nyantolo dole ba la ta la ba do fotale amul to ko kambenta kumola ñing le mu patiti me yalon ko asi banku dingol kafondi ñom keke kilin woto ngawo bambande bawo fahamuro wala ke kebaro ti membe banko dokula ka duniya doku mere ya kendo ni baradal wala ka duniya dada mira kurmo ni barata wala ka duniya ti oto al nga kendo non amireya e kebaro ni nga woke dorom duniya be dada oto ntolbe menkela wo bunda sama avec kela tamandir lat so wo tamandiro avec kela tamandiro ha resolution mu mene tamandiro miro mamma miro okay ake to miro ngawo muta folo ko nga kango sodo me yalo ko isi resolution o yitande anyante kala nyaal so même miro kala miro mene ala ke aha abada da kanne na kamben kumo wobe fola sam mo beya moy ñola ni parata ya dund tol bulu woto ko radio le be ñim banko kan ko television le be ñim banko kan ko avec la banko santola ntol be tarala je momo me yediya mo soto ntol sa soso pour que bulande silola ko wori kumo yelo ibe jolo ngotin tolla nse men dino molla bawo tol be sonto ko wole mu banko la nafa oto nga muta wonya mu ngi melni bobu ñu bayyi ko gannaaw ñu ñew ci walu doomi rew ya the issue of citizenship mol be ñini karo kekan programme mu mentimbe constitution o yinka kan bundal men ya lon ko pol ya bundal mu men ya lon ko soso resi sotolo je mu ngi melni bunte yi ñu seet moy ñu ngi segg bunti tuition bi bunte yi nga xamne nit ñi mun nañ ci am xëccio yoyu lañu génné diko waxtané ndax xalaat wa suñ joggé ci lolu nak mbolem ko am lu wax ci bunte bu ko neex laajte bu ko neex ak soxla bu ko neex koko mom jotaay bi ñun mom dañoo déglu di leen tontu ci laajte yi boobu mooy ñëw si gannaaw bu jeex bi waaw yes, but we are dealing with the constitution first, the text. Yeah. Waaw ci bunte bi ñu wax loolu moom lañ jeexal wante suñu paree dañ laajte bu nit ki am rek ñu tontu ko ñu ngi bëgg a dugg ci bunti doomi réew ya da nga gën a jege soo jegee di nga am non non waaw dinañ la jox suñ paree lii rek dinañ joxe pare yaasal ñëpp dinañ ku bëgg a wax daal di nga wax fii ku mun a doon ku bëgg a laajte parti boo mun a jógee sax faalewuñu dëgg la bii congrès la suñ doomi parti ya fi nekk waaye koo xam ne kii ñëw nga itam bokk ci waxtaan wi loo bëgg a laajte rek dinañ la tontu. The second section, once you have a country, you must have citizens. A country cannot be a country without citizens. Now, who is the Gambian citizen? And listen very carefully, because there are a lot of problems with ID cards. So it is important for each of you to listen very carefully
so that we have a common understanding as party members. When Gambia was colonized, we did not have a country. We were not citizens of a country. We were subjects. That is why we were British subjects or British protected person. If you are in the provinces, you are a British protected person. If you are born in the colony, you are a British subject. And all our people were considered as natives. And the definition of a native is somebody who was not a citizen of a civilized power. So that's how we were seen under colonialism. We were subjects, not citizens. When we became independent, we became citizens of the Gambia. But to become citizens of the Gambia, they had to make a law to make those people who are born before Gambia became independent citizens. That is why if you look at the 1965 Constitution, it defines citizen as somebody. First, we are now looking at the classification of citizens. There are 4 classifications of citizens. Citizenship by birth, citizenship by descent, citizenship by naturalization, and citizenship by registration. Citizenship by birth. The Constitution said that if you are born before 1965 and you were born in the Gambia and one of your parents or grandparents was born in the Gambia, then you became a citizen of the Gambia by birth. So if you stayed in the country for 7 years, you can go and naturalize, then you become citizenship by naturalization. Then it says, if your father married a foreign person abroad and have a child there, that child will become a citizen by descent because your father is a Gambian citizen. But if your mother at that time is a Gambian citizen, but went and married somebody who is not a Gambian citizen, then you are not allowed to be a citizen by descent. You see the discrimination. So then the third thing, it says that if you are married to a Gambian and you are a woman, then and automatically you will become a citizen of the Gambia by marriage. And therefore you could be registered as a citizen. But then it was not automatic for female. You see, there was discrimination. Now, what it says, there were some people who were born in the Gambia whose parents were not born in the Gambia or grandparents. So in the law it says that before 1967, the person should be taken and be registered as a citizen. But many parents did not know that. And therefore they did not go and register their children. So when we became a republic in 1970, again, that constitution says those who were citizens in 1965 will continue to be citizens. But if you are born after 1965, one of your parents must be a citizen of the Gambia. So now, we want you, Gambia, to examine
what type of law we are going to make. Because when we are making the 1997 Constitution, it repeated the same mistake that occurred in the 1970 Constitution. And in fact increase that you must stay in the Gambia for 15 years now before you can naturalize. And even if you are married to a Gambian, now it has removed the discrimination in terms of male, female. Any person who is married to a Gambian citizen and stays in the Gambia for 7 years, you can go and be registered as a citizen of the Gambia. So this is the situation. Now in 1965, those who were born in the Gambia or parents who were not born in the Gambia were given a provision to go and be registered to be Gambian citizens. Why was that not repeated in the 1970 Constitution? Why was that not repeated? And in 1970 Constitution, I'm sorry, it was repeated, but the date before the expired date was still left to be 1967, which shows that those who made the Constitution just went and copied and left it there. They were not thinking of what they were even putting in the Constitution. They were ignorant of the Constitution. And they never educated anyone. Now what DOI wants you to do is to understand where the problem lies. If a person comes into the Gambia who is an African, who could have gone to the United States or any country in Europe and then have a child there, and the child is considered the citizen of that country. And many of you Gambians whose children are in the diaspora have children there who are now citizens of those countries. And those children are benefiting you in the Gambia. Their fathers are benefiting you in the Gambia. Many of you in Gambia here, you have children who have gone, are now naturalized to be German citizens, British citizens, US citizens. And they are benefiting you in the Gambia. And if you listen to Gambians talk about citizenship, what many or some people are saying is that, well, that should not be. You should not even make it a provision for people to naturalize to be citizens. You should not make it a provision if the person is born in the Gambia, the person should not be a citizen. But a person can go and be born in the United States, and that person is a citizen of the United States, even though that person is from the Gambia. Are our citizens really enlightened? Are we really world citizens? And sometimes educated people are promoting this. People who consider themselves to be educated are promoting this. And here we have Africans in the diaspora, Africans from African countries. Instead of working to unify our countries, look at how rich Guinea is. Senegal has just discovered petrol. All these African countries are wealthy with diamonds. Why should one African want to even move to another country? If the leaders had utilized the resources of those countries to benefit our citizens, who will want to move from any country to go to another country? If Africa was united, who will care which country a person wants to reside? If Africa was united and its wealth was utilized the way it is utilized, who will care which African comes from anywhere to be in any part of Africa? Look at the European Union now. Any European who is part of the Union can move to any part of Europe. So in essence,
We cannot talk about African unity. We cannot talk about ECOWAS. We cannot talk about the unity of our people without citizens. You cannot have a continent without citizens. You cannot have a country without citizens. So we need to look at the laws on citizenship. And let me tell you, there are many people who came to this country and politicians encouraged them. They stayed here. They built homes here. Those politicians did not bother to tell them that if you stay here for 7 years, you can come to us, we will help you to naturalize. They will not tell them anything. They will stay for 7 years, for 10 years, for 15 years. They will be given ID cards, they will be given voters card, they will be given a position of chairperson of their parties. They will give them, if they are making business, they will contribute to their parties. They will host them, they will take from them, and they stay here up to 40 years with children, and one day you tell them that they are not citizens of the country. Where does the problem lie? It's your leaders who fail to really protect everybody who comes to the Gambia, to make sure that the laws will be applied, to make sure that when they come, they know if they have interest to stay, when they can naturalize to be citizens, so that they will follow the rules. By now, we will not have had such a problem. And their children will not have the problem they are having today. So if we discover the problem, and we are changing the laws, what should we do? Is to remedy the injustice. It means that all those people who are qualified to have naturalized, if the law was applied in the right way, and they were shown the route, then you have to make them citizens by registration. Because they would have registered and be citizens anyway, or naturalized, if they knew what the law was. So their problem is the failure of your leaders to guide them so that they obey the laws and be guided by the law. So the way proposal should be, all those people who should have acquired citizenship, if they knew what the law was, but failing to know the law and being misguided by your very leaders, those people should be able to acquire citizenship by registration. They should be covered. Since the law said that in 1965, by 1967, those who were born in the Gambia, or parents who were not born in the Gambia, should have been registered to be citizens, and they were deprived of that. Those people now should be able to register as citizens. And since the law should not discriminate, then it means that every other person also who is born in the Gambia, by virtue of that logic, should also go and be registered as a citizen of the Gambia. This is what is proper. And why is that proper? Who can justify somebody coming and getting married in the Gambia, stay here under the 1997 constitution for 7 years, and be considered citizen, as well as a person who naturalizes after 15 years, but the person who was born here and lived here for 18 years, went to school here, got educated here, and at the age of 18 you say that person is not a citizen of the Gambia. Is that logical? You know that is not logical. A person can go and naturalize after 15 years, but the person who has stayed here all his life, born here, you say that person is not a citizen. That is not logical. You cannot justify that anywhere. So it means that our citizenship laws need to be looked at, and citizenship by birth should be when you are born in the Gambia. The only exception is the person who has a child born in the Gambia but believes that
his child is a citizen of the country where he originated from, and that is the right of that person. To say that my child will be registered in my own country, and if the child at the age of 18 decides that he wants to claim his Gambian citizenship, that person should acquire that Gambian citizenship. That should be the right of that person. But the parent cannot be separated from one's child. That is the only excuse that can be given. So in short, we are saying that all those people who are born in the Gambia should be considered citizens of the Gambia. All those people who, by virtue of their ignorance of the law and the complicity of your leaders, who should have been registered to be citizens of the Gambia, should also be given the right to be able to be registered as citizens of the Gambia. Then your books are clean. It means that whoever comes again, we will have proper birth registration, proper registration of all citizens. So anybody who comes in the Gambia again, we will recognize that person, and ID card, everything will be in the hands of people who are citizens of the Gambia. That is how we can remedy the problem. But can you believe, since Gambia came into being, people of country do not have the right to have birth certificate. You have to have Alcalo certificate. You have to have chief certificate. Since Gambia became independent. Simple thing. Everywhere you have a village head, you can also have a clerk for that village head. And that village head will work directly with the Ministry of Health. So that everybody who is born is registered. And automatically, they will be able to prepare that birth certificate and send it to that alcalo and be delivered to that family. What makes that impossible? We are saying that that is what should happen. You transform the responsibility of the alcalo into a responsibility of village administration. And the person be paid for that service. That is what should happen. And eventually, all this could be computerized. And automatically, the person will get an ID card. Automatically, the person will get a voter's card. Everything will tally. There can be no anomaly. But because they neglected their responsibility and leave our country to live at the Stone Age, and now they are blaming the people for their mismanagement and their maladministration. That is what must be remedied. So therefore, we leave you to debate the issue. You want to translate? Ngamemfo banko buka soto no banko dingol ko banko dingo asifa ba wole akendi kollu ya tara ko be kunna pour kayi tande jumale mo banko dingol am banko dinga ka soto nyaadi kabring gambe be jong ya ko Gambia dingo manki Gambia dingol iketa baba mansala jongo wole ya kendi momo ngul tawo jumanot ni boto bolongo kono iko iketa moto me ya lonko baba mansa be tankara itarata baba mansala tanko koto keta tankan dingot iketa tankan dingot wala mo British protected person iketa British zone tankan dingot ni bota colony kono iketa Britain la subject
keta baba man sala maral moti ibe maraling abru wole be kere 1965 na fam soto wotu mole keta banku de wat da banku de yaso ta bari mo be kala banko la maral tango men wuluta wo fana yayi tandi jumale mu banku de wat ay men fo wole mu janning keta banku de wat baba masala maralo ko mol men ya lonko e keta e baba masala tank moti wala baba mansa la maral moti wo mol be ni wulta ni constitution kudo nata ibe kala e banku de wat bari ay banku ding ya sifa nanine londi killing ke banku ding woti wulu ya kam e wuluta banko kam bari wo fana keda banku ding woti wulo kam e keda banku ding woti e bawo e bota banta e nata ka pang seindi pour que banku ding wati ke banku ding woti sey ndo kam sama nyawo ke banku ding woti futo kam nani nyawo ke banku ding woti bawo ye register wala no hadi ye ke banku ding woti bawo e wulu lal padang bu banku ding woti mune akende wo fota tumando banku ding wosi tano banta kadi mo soto je woto iti isi banku ding ya soto no ni la wulu lal mu Gambia de wati wo ku nano wole ka mo ke banku de wati woto luwaye men fo wole mu nyinti ko mo me ya lon ko ibe kela Gambia di ngote wulu o kamma ako folo inyanta wulu la Gambia ni wulu te janni 1965 wulu la killing nyanta wulu la Gambia wala ila mama killing nyanta wulu la Gambia ako men nyanta kela mote men ya lon ko ibe kela Gambia di ngote seydo kamma folo inyanta sila banko kan sanji woro wula ni kada sita jang isita pour ye wonyini ye fang sendi ye isike banko de wat nani sabanyango ako ni kata keti itata banta ye muso futu je be yalo ko amanke Gambia de wat e ye dingo soto je ila dingo be kala Gambia de wat bare ni kata muso itata banta ye keso do be manke Gambia de wat woto wodingo automatically ate keno la Gambia de wat yalo patam fanso kata je wo constitution ko wo wato ko inata fanan ka foko ni fututa ikata musoti inata e fututa Gambia dingo bulu woto isi register pour que banko de wat bari woto mo ni kata e keti e fututa Gambia dingo ma amanka automatique woto mo ko wo fana wo kebe kala Gambia de wat woto patam panso ketaje wala ya kendi to bring e ñing 1997 constitution be la kanne yewo bondile sañi ni kete keti musoti ni fututa Gambia dungoti ni sita dan sanji worola ko manto aman jar pour que si jang sanji worola wala sañi ni sita jang sanji worola woto isita ye register ke Gambia de wat e man patam panso ke musoni kete bari men kumbaya mol ya kala muto ko 1970 ka birin Gambia ba wul ay men ko wala mu ila mama killing ila ba wala ba nyanta wulla Gambia bari ay fen kafuji ako ni keta hada ma ngoti men wuluta dan 1970 bari ila wulula men wuluja ako janning 1967 sanji fula même laata 1965 kan inyante sambala ke register pour yeke banko de wat bari même je même banko marakan ne tuma no wol malo même be safarinje ndolle kiskisiro na wole jeje
bari imam bol kala mu tandili pour woliye kala mu so mun ta ko jama wuluta mais ya lon ko me samba pour que registre 1970 fana ni tata je ibe wo fana jele je ko ha ni la wulal man wulu jang hani kabi isi tano ye registre bari ay men safa je wala mu inyanta registre la janning 1967 be ban so we men yitandi wala mu ñinu tata dorom loi même 1965 ya bondi je yana ya dundi 1970 kono iman sen kan ka jibe woto do in kolye men fo wala mu ñenti ko Gambia di ngosi bonoja yeta Angleterre yeta Germany yeta Sweden ni yeti wo sotoje aka kay je yeti wot igata ñi bankol ka ye kay to ñini pour ye kay je na de wot o Gambia du ngol le Gambia na faaka bari ndol bi men fo kade wala mo men wulite jam o ma ñen nakela ñi bankol la de wot ko hakkilo si wo mu dano ko Gambien kolɓe duniya la kon ni woleme fof ka duniya ɓe kam fole bankuɗigol ɓe tarala wo bankol ta oto Gambien kol ñanta kol croisé la kedde ngajiɓe ñing luwa kuto men ɓe naala a ñanta laala ñaadile wole ñing kaca saabu bil la kuŋote Halifa Sallah ye men fo Sidiya Jatara ye men fo wo be mu mira yalati soit bu tole même fo ñim be mu mira yalati ñing ye même fo dedo ko hakkilo si wo mota woto ndol la karola ngaje ko meññete kala mutata wala mu men wuluta jang woye ke Gambia do wadi nala wululal ko to dulato amal la fi ala di woye ke Gambia do wati ay ala di wo registre ala banko ka o kay wulula anin diwo ta tala do bari wodi mo na ya sanji tangani sey soto ay muru nim banko kan na la fi kala Gambia de woti anyata kala Gambia de woti wala mu tonya dol ka fo ko ni ye wo kel wati be na la Gambia he Gambia Gambia di wolbe bukan jang kata bangsa Gambia di wuli keme wuli tannani wole be bank kiskri lal men be Amerique wo be kacala sama dama nimbe kacala je pour kaje diaspora be jang Gambia di wolbe banka ni wolbe na ta jang mo be bundi Gambia o be na yajibe Gambia be kala ñaan dol ko kuma ibuka kiskisiro men ñanta fola wala bu ñinti ko Afrika be faring tep ani nafulol bi Europe ila tingol be tama kan ila bankol kan taring ni Afrika do kuta anyama ate jarla moye mo Gambia ka tadulal to na jarta fanan ila Afrika din ya ibe wole pasala ñaton golle man Afrika doku wole ya kendi batabe kere wole ya kendi molbe yaayila Afrika banko kan kabo Afrika bantala jele mo problème bari gini be faring top ani nafolol mo nembata gini wo ma ñanda yaay la fe go fe ñini dulat so woto akum maya ngalong ko be men kono tammin to kuwole man ñanna fisale woto kaca sutiya kamma ntola lo dula mu munet momo wala na yamaro mu munet momo men wulta Gambia asike Gambia de ngot mo men yette kala Gambia de ngoti
bawo iko ni sita jang sanji tan anin lulu ando sita jang bari iman luwalo ñaton kolele dundi politiko kono ka ila bero dilel ka id ka dilel bari ibuke kala mutandi mune be luwat ye filinde fo iman luwa noma woto wol be ñante kala gambe di ngoti e safero kam ni wo keta ibaje ko même mu bambe di ngoti be kala mutala sinya kele ni yake san killing abanta jumale si dum no kote bawo be tana computer ko même mu gambe di ngoti wo be lon ni wo lon ta fanan ndol be même fo kade alkali kunda anyante kala dulati meya lonko sate na soxlol be jarala je wota alkali kunda nyante safer la soto la meya lonko mo be nguluta abe safela je wo be kila anyante kila dame ba certificate o yeki ni o dundi computer to amuntu ko abanti motena la kote ke ka foko wuluta nyi sate am wuli woto ni wo keta abantale so isaji ko gambe du ngol belodda an ko nyanta kala woni asani atuta mol bulu e sikkaca wulindi liñ wax te liñ leena ñaan bu gënay lakke yépp ñu wax ko e wande yéenay seet itam ci biir waxtaan ngeen seet ndax dégg ngeen wax ji ndax déggu leen wax liñ wax mooy réew mënut a am fekk amuloo doomi réew nag loi moo ko samp bon pour xam doomi réew yaa naka la tëddee foog nga xam li loi santaane te ngeen déglu bu baax ndax ñu bëri nga am jafe-jafe ci wàllu am ID card te xamuñu lu ko waral te loi bu bees bi ñoo defar si moo mun a saafaraal loolu ndax suñ ko saafaraalul ñu bëri dinañ nekk doxandéem ci suufi Gambia ñu bëri dinañ dem bitim réew di ut fuñ toog waaw liñ bëgg mu wér mooy ne Gambia mu ngi nekkoon ci loxo buur Banjul nekk ci loxo buuri Angleterre ci jamono jooju soo nekk ci kaw dañu ne da nga nekk ki nga xam ne kuy ni Angleterre yow daf laa sàmm mu mel ne xar bu ñoo sàmm déglu leen bu baax de ñu ngi leen a wax li nekk ci loi ñu ne ki nga xamee ne dafa juddu ci teeru bi ñu ne kooku nag bakkane gi buuri Angleterre mooy bakkaneegam la kooku bakkane xam nga moomul kenn ci service yi da ko sant liggéey waaw léegi biñu demee nag ba moom suñu bopp ci 1965 bi ñu wax ne am nañ indépendant foofu la ñëwee ne léegi doomi réewi Gambia lañ waaye naka la ñoo nekkee nag doomi réewi Gambia te fële moo ñu daan sàmm wala ñu nekk bakkaneegam ñoom dañ def ca loi ba ne mboolem ku nekkoon bakkaneeg wala ñu la doon sàmm léegi nekk nga doomi Gambia boomi ñaam gi daggana wante nag loi bi dafa sampa ñeneen ci yëpp mu ne mun ngaa nekk doomi Gambie ci juddute mun ngaa nekk doomi Gambie ci juddute war nañu dugal fa loo xam ne moo tax ñu bëri di am jafe-jafe pour ñu leen a gisee doomi Gambie te loolu war nañu koo seetaan ndax awlu yoon dañ ca def ne soo juddoo ci Gambie te juddu balaa 1965 kenn ci sa waajur yi wala sa maam yi su fekkee ne juddu na ci Gambie ba doomi Gambie nga ci juddu ci su fekkee nag ne yow doomi Gambie te nekk nga góor nga dem ci beneen réew nga am fa soxna nga jur fa doom kooku itam dina nekk doomi Gambie ci dono dina nekk doomi Gambie ci dono ndax sa waajur fii la jóge
yow jógewuloo fi waaye sa waajur fii la jóg ñu ne ñetteel ba soo toogee ci suufi Gambia ci jamono boobu laa wax ne am na lu ci soppeeku dinaa leen ko wax ne soo toogee ci suufi Gambia juróom-ñaari at mun ngaa dem ñu bind la pour nga nekk doomi Gambia mooy nekk doomi Gambia ci nga joxe sa bopp ne maa ngi bugg a bàyyi ci réew mi ma nekkoon pour nekk doomi Gambia ñu ne nag ñeenteel ba su fekkee ne yow sëy nga nekk jigéen nga sëy ak doomi Gambia boobu moom amutoon ci jamono jooju sax ne danga fi war a toog benn fan mooy ne soo sëyee rek mun nañ laa bindu nga nekk doomi Gambia noonu la loi bi tëddee woon waaye léegi bi nga xamee ne segg nañu loi mu ngi mel ni génne nañ ci koo xam ne juddu woon na ci suufi Gambia balaa ñoo am indépendance te fekk waajur yi juddu wu doon ci suufi Gambia waaye biñ seetee loi bi ñu gis ne xëy ndeke loi bi génnewu leen ci loi bi dafa wax ne suñ ci tegee balaa ñaari at waajur yooyu nga xam ne judduwuñ ci Gambia war nañoo yóbbu seen doom jooju ndax ñu bind ko pour mu nekk doomi Gambia wante nag waajur yu bari xamuñu woon lool moo tax yóbbuñu woon seen doom yi pour ñu bind la xam nga ñooñu bon ñi nga xam ne ñoo jiite woon réew mi ñoo leen xañ seen àq pour nekk doomi Gambia ndax ñoom ñoo waroon a jàngale nit ñi xam lan mooy seen cër ci réew am na ñu bari itam waroon nañoo nekk doomi Gambia ci diiri juróom-ñaari at wante kenn xamalu leen dañoo toog ba samp kër ñu jox leen kayit ñoo jox leen carte wati di jël xaalis ci ñoom ñu nekk ci parti sawar ci lool ñu toog benn bés boo xam ne nekk na ñeneente fukki at ne leen nag ah des wa mais ñu tuuti wan nañu yéen soo doma dimba ah incha allah Ibrahima bon nag gis nga mu ngi mel ni foofu mu ngi aju ci ñi fi nekkoon jàngaluñ nit ñi ñu xam nga nekk ñeneen fukki at ñu toog benn bés ne na doo doomi Gambia lu ko waral mooy nguur yi fi nekkoon di la jëriñoo jàngaluñ la woon nga xam lan mooy sa cër waaw léegi ma laaj leen itam yow nga juddoo ci Gambia nekk fi ba fukki at ak juróom-ñett koo xam ne kii dafa ñëw sëy si ci Gambia mun a nekk doomi Gambia koo xam ne kii moom ñëw na toog ci Gambia juróom-ñaari at mun a nekk doomi Gambia wante yow ñu fi juddoo ba am fi fukki at ak juróom-ñett ñu ne doo doomi Gambia ndax xel mun naa jël loolu ñu seetaat ne yow da ngaa jógee fii dem Angleterre jóge fi dem Amérique dem Germany nga jur fa doom ji nekk doomi Amérique yow sa bopp nga toog fa am fa kii nekk doomi réew di dimbale sa waajur fii waaw léegi mu am ay nit yoo xam ne ñu ngi ci Gambie ne nit su juddoo ci Gambie ni ko loi bi waxee bon nag loolu lañ war a continuer te ñu ngi wax ne léegi dañ war a segg loi bi kuy segg loi kay loo xam ne lii moo manqué loolu nga ci war a dugal bon nag lan lañ ci war a dugal fi mu nekk ñun ñu ne lañ ci war a dugal mooy ne doomi koo xam ne kii juddu nga ci suufi Gambia da nga war a nekk doomi Gambia xanaa nga am waajur woo xam ne fa mu jógee dafa bëgg nga dellu foofa mu registré la foofu kooku nag diggante waajur ak doom kenn xëju ci wante doom jooju itam su demee ca réew mooma fukki at ak juróom-ñett moo ñëwaat ci suufi Gambie ne moom doomi Gambie la war a nekk kooku dañ ko war a registré mu nekk doomi Gambie ndax fi la judd ñu ne itam ña nga xam ne toog nañu fi te suñ xamoon loi bi dina nañ nekk doomi Gambie dem naturalize wala sëy nañu fi wanuñ leen yoonu ñu dund ñu ne ñooña
dañ leen war a def ñu nekk doomi réew dañ war a jël acte fexe registré ñooñu yëpp ñu nekk doomi réew su ko defee nag loola suñu ko defee léegi xam nañ ñan ñooy doomi réew ku nekk am na kay ñu ne kon nag këri alkaali ñu fexe alkaali bu nekk am fa bind katam ku juddu rek bindkan bi bind ñu yónnee ko birth certificate bi ñëw ku nekk am birth certificate loolu yëpp ñu def ko ci computer bon kada ñëwati di tappale doomi réew ya kooku du amati soo gisee loolu am mooy ne ñi fi newoon ak ñi fi ne ba tey defuñ seen liggéey liggéey bi mooy lan fexe ba nga xam ne dinañ régler mbiri doomi réew yaa ba pare dund bi ñu fexe ba mu am boo xam ne bii kenn du mun a ñëwte box lu ba xëcc ñu ne nag da ngeen war a bàyyi xel ci leen ne ñi fi newoon ñoo isi manquité ñoom ñoo jàngalu nit ñoom ñoo isi jafe-jafe bon nag ñun dañ war a saafaraal jafe-jafe boobu ñun doomi doy yi nag dañu téye ne suñu téyee ci lii rek dinañ nekk ñi nga xam ne dinañ génne jafe-jafe boobu jërë leen assalamu aleykum salmini goto kala e inde mum e yettode mum yewtere nde dokkuɗen nde ha joni e banggal luwaji leydi ɗi ngal ɗo damal ko kulle jibinande ɓiɗɗo leydi walla wonde ɓiɗɗo leydi walla jibinande leydi ɗum wiyete citizenship e nder luwaji Gambia gonɗi ɗo ɗi jibinande Gambia ko façon ji nayi luwa o heɓtini ne ko ɓiɗɗo Gambia ko ɗum woni goho mo ganduɗa jibinaɓe mum ko Gambia naɓe ko jibinaɗo kanko e hoore makko on luwa andi on ko o Gambia ɗimmo o woni mo ganduɗa hay si tawi ko yas Gambia o jibina kono bab makko ko Gambia ɗo iwi yahi toon resi toon debbo heɓi toon ɓiɗɗo on Gambia luwa ono nangi on fo ɓiɗɗo Gambia oy kono siko a debbo a resama a yalti Gambia gorko goɗɗo resima mo ganduɗa wona Gambian sa a heeɓi toon ɓiɗɗo on luwa Gambia o nangani on ko ɓiɗɗo Gambia o wi ko ɗon woni damal ngal ganduɗa no holliri wondema luwa o fondinani gorko e debbo e nder leydi he sabna ɓiɗɗo Gambia gorko si yalti resi heeɓi toon ɓiɗɗo on ɓiɗɗo makko o luwa jaɓi o wona ɓiɗɗo Gambia kono si ɓiɗɗo Gambia debbo on yalti resama o heɓoyi toon ɓiɗɗo luwa Gambia o nangani on ko ɓiɗɗo Gambia nden luwa o fondinani debbo e gorko e nder leydi he on ɗon nen poti dartindade ɗum gacciten hen hakkille e luwaji fewneten o wi ɓiɗɗo Gambia goɗɗo o on woni mo wiyata o naturalisation e luwa o no okkiri e nder leydi he si a folo ko wonno si a heeɓi ɗo duuɗi jeeɗiɗi ganduɗa a waɗi ɗum e nder leydi he aɗa wawi windade pour gona ɓiɗɗo Gambia no waɗi laaɓi si a jokkiɗi wontoya ɓiɗɗo Gambia luwa no okkuma ɗum oy kono joni ɓom ɓeydi bonde la joni koɓe mbattu ɗum si a woni ɗo duuɗi 15 ko sima keɓaɗo duuɗi 15 ne mbawa windade joni pour winɗo wongo ɓiɗɗo Gambia on wiyata ko naturalisation o wi noon hunde wotere Gambia naɓe poti rentade o wi wonde ɓiɗɗo Gambia kala jibinaɗo ɗo eɗen poti wadde feere e nder luwaji men he jibinaɗo ɗo kala yo wiye ko ɓiɗɗo Gambia o wi sabuna si a daari hande Gambia e o wi waɗi Gambia naɓe ganduɗa guluje temedere guluje 50 ɓiɗɗo Gambia nani yaasi Gambia ala nder leydi ɗo o wite ɓen ɗon fof ko ɓuuri hen hewde he maɓɓe ɓe gokkama toon kayitaji ɓe hande ko ɓe ɓiɓɓe America ɓe ko ɓiɓɓe Jaman e Europe all over ɓen fof no jogui toon citizenship kono heɓe nafa ga hande
jibinaɓe maɓɓe e musidal maɓɓe e nder leydi ɗo si woodi noon joni eɗen jibinaɗo ɗo yeehi Amérique o okkama toon on ɗon haqqe ha o waɗama toon ɓiɗɗo leydi ha hande homo nafa leydi makko gaa enen noon ɓe ganduɗa ɓe ko ɗo ɗen jibina te ko ɓaleɗe no men ni jibine e nder ndi leydi mbiyen heɗen kaɗa on wonde ɓiɗɗo Gambia en poti ɗon dartidade ko mbatten ɗon woni sabuna si hande Allah dallu si wiyama on ujunaje temedere heko fawi si yo artire e nder ndi leydi hande o wi en jeeƴitat haala ɓe mbiyeten ɓeɗo gona Gambien naɓe hakke caɗele ɗe ko sattata nden noon ɗum ɗon en poti ɗum wattude kakkillaji e nder ɗi luwaji garateɗi pewnede enen foof mbatten hen ɓeyden hen miijoji meɗen no ɗum sansora ɗum rewa no ganduɗa ni ko ɗum wonoyta nafa leydi o e nafa ɓiɓɓe leydi o wi si a larsindima kadi wonde ɓiɗɗo Gambia sa yi kayitaji ɗi no mbaɗe tappale ko laamuli ɗi golle ɗe ɓe poti wadde ɗi ko irwoni ɓe mbaɗani o wi si a yi goɗɗo no waɗa tappale kayit o wi si tawno hande mbiyaɓe ɓe ko ɓen goni jargaji e nder caye he en si mbaddano kone kamɓe he Ministry of Health ministre joguiɗo o walla e sengo cellal ngal kala ɓiɗɗo jibinaɗo e saare he o waɗe ɗo registre o jokkodira he ministry o ɓe pewnanamo bab certificate makko ɓe neltatamo e nden saare o wi ɗum waɗe computerise o wi a yiyat kala jibinaɗo ɗo a heɓat kayti Gambia keɓa bab certificate keɓa ID card keɓa voters card te hay goto wawta ɗum tappirde te kadi tampere wonta hen wonde oyi kono si a yi ɗum ɗo foof waɗaka ko gonɓe ɓe ɗo gila folo ha hande ko ligge ɗe ɓe ponno wadde ɗe tan ko ɗen woni ɓe mbaɗani te ɗin jargaji no wayno joni ɓe mbattete administrateur ji e nder ke'e maɓɓe he ɓe mbaɗa ɗum wonta golle maɓɓe kala jibinaɗo e saare maɓɓe he ɓe tappito no ɓen keɓiri registre maɓɓe o e trou bab certificate mo ganduɗa ko kamɓe he Ministry of Health ɓe jokkodira no ɗum ɗon liggodire on ɗon alkaline hanki ɗum wontanamo ligge omo yoɓe hen lewru oy ɗum ɗon a yiyat ligge makko ɗe ɓeydat weɓde Gambiyannaɓe ne heɓde maɓɓe kaydi ɓurta weɓde o wi kadi si a dartindima wonde ɓiɗɗo leydi oy wonde ɓiɗɗo Gambia ɗiɗo sartaji kontaɗi ɗo ɗi ɗin ɗon fof si ɗi jokkama kono si en daari ɓe ganduɗa ɓe jibinaka e ndi leydi walla ɓe ganduɗa ɓandi jibinaɓe maɓɓe wona Gambiyannaɓe wiye hande jibineɗa ɗo wona ɗo ha keɓa duuɓi sappo e jeetati ɓe kanma kaydi Gambia a heɓta ɗo ko jaaɗa gonoya ɓiɗɗo leydi toon a wonta ɓiɗɗo Gambia ɗum ɗon ko hunde hulɓinide tamna mo ganduɗa jibinaɓe mum gari ɗo dañi resiɗo dañi ɗo ɓiɓɓe ɓen ɓiɓɓe gona ɗo ko ɗo ɓe gandi ɗo ɓe mawni ɓe mbiya ɓe ɗaɓɓoya ID card ɓe kaɗe ID card ɓe jeeyaka Gambia ɓe jeeyaka leydi wondi ko ɗum wiyete stateless citizen te ɗum noon si en mbaɗi ɗum kiriyet taw en mbaɗi koɗi deñƴaw ɗum noon fof mbatten hen kakkillaji ɓeydodiren hen miijoji pour no gokodirɗen e ɗen ɗon caɗele on jarama Okay. If anybody has questions, anybody has question? Do you want to let's give the ladies. Do you want to raise your question and make your comment? You have right to. You will state your name and then your purpose for coming. My name is Shakina Chinadu, and I came today to give my views about citizenship in Gambia, because I think you have forgotten a group of people that need citizenship here. You've forgotten a group of people that need citizenship here. Now, what about the group of Africans, over 100 million of them, that were taken away over 400 years ago? What has happened to those descendants?
Some of those descendants have returned home, but we're not welcomed as Africans. We're seen as British, American, Caribbean, South American, other people, but we are Africans. Why are we not considered in the Constitution also? My ancestors came from Africa, particularly West Africa, but we are not spoken about. We are the forgotten children of Africa. But through people like myself and others that are here, who have come home by choice, even though we were born in other places, we've come back by choice. We are building here, we are supporting Gambia, we are spending money here, we are helping to develop the country, but we are not considered as Africans. We are not considered as Gambians. I have to carry an alien's card. I'm not an alien, I'm an African. But I have to carry this card in my purse. Every year I have to go and re-register, pay $3,000 and be proud to call myself an alien. I'm not proud to call myself an alien because I was always told by my parents that I'm African. And now that I've returned home, I have to now convince the Gambian government to consider me in the Constitution. I shouldn't have to do that. Just this week I was speaking to my dad and he says, you shouldn't have to be fighting for this because you are an African. But I said, Dad, the colonized mind is still telling Africans that I'm something else. So it's the education that's needed to let people know that I am an African too. Now when in the 1960s we fought for independence, our founding fathers talked about uniting Africans on the continent and Africans on the diaspora. And today in 2018, going into 2019, we're still having to talk about this conversation. We shouldn't have to. Now this constitution is being rewritten and there should be an exception clause in there. An exception clause to talk about the lost children of Africa coming home through people like me and through people like my colleagues and my friends that are here. Now I have been to the Constitution Review Commission. I have stated my case there and I'm waiting. But I'm also speaking to you as an opposition party to state our case on our behalf as well, to remind Gambians that there were lost Africans, many of them ripped away from the continent, stripped of their Africanness, their language, their names, their religion, everything, stripped away to their bare bones and given something else, not by choice but by force. And we fought to bring down that nasty trade to be free Africans. And when we come home, we're still having to fight again. We shouldn't have to. I don't want to have to fight. Not for me, not for my children, not for my children's children. Something in law should say that when we come home, as the lost children of Africa, that we should be welcomed with citizenship, with a passport, with voting cards, and to be welcomed home. So please, Gambians, if you're asked to consider citizenship in the Constitution, please remember your lost ancestors that are now returning home through people like myself. Cherno Gay, is Cherno around? Is Cherno around? Okay, I think she's busy. Okay. So, I want to call I am for Wolemu
ata bota jam ala wullal bota jam bare molla mo meya lonko sanji keme saba kata sanji keme nane komant ye bondi afrika banko kan ke samba america ke samba caribbean dinkral dak pour ye doko ke je wole yakendi bi delfe ko yamuru Gambia ko yamuru Afrique an nimuru tajang ika doya so ye doya so do banta ye doya soto e ibodula so wole yakendi e wulita sañi pour que mol karandi ya lonko Afrique dimol be banta me ya lonko ya hakko soto pour ke Afrique dimol ar kabirin ko amin kuma nyolu be sartol dada kande Afrique nyante kala nyamen pour que kilin charte kilin wole mo ni banku lulu ni si Afrique talano sidula lulu sila woro wala mo mol me ya lonko ila wululal ila mama nyolu wol bata jang yeke jongote ye samba forcé kam wol nyanta akko soto la pour que muru banko kan afrika yeke afrika dingot ate fanan de wole bambande ka limo wax moy ne ñoom seen man di ñoy japp nit ñi di leen yobbu ci Amérique ak ci Caribbean yi di leen forcer foofu pour ñuy liggéey ci ron tubaab ñoom ñu xeex ba moom seen bopp ne liñ leen jàngal mooy ne Afrique la ñu jógee moo tax seen xol ñit si te su ñëwee fii duñ leen di téye nañ leen war a téye ne moo tax ci ñoom dañu téye ne fii la ñu jógee te ñu ngi ñëw ak seen alal yi pour toog fi ak seen njaboot jëriñ Afrique jëruñu ci Afrique bon nag soxla nañ ñu leen dalal moo tax mu ñëw fii wax ak ñun te ñun itam ñu ngi ko dëgëral ne li mu wax noonu loolu la ñu gëm mooy ne mboolem doomi Afrique koo xam ne maam yi fii la jógee soo dellusiwaat war nañ laa registre pour nga nekk citizen gëm nañu lool ndax fi mu nekk nii soo nekkee borom xaalis nga ñëw fii mun nañ laa lekk registre nga nekk citizen Gambia ñu ngi defar droit boobu mooy pour investor ci jamono Jawara ne soo nekkee investor soo ñëwee mun nañ laa def citizen Gambia ak ñu bëree ngir investor lañ ñu ngi nekk citizen Gambia ngir xaalis waaye ñi nga xam ne seen maam yi fii la jógee woon ba tey ñu ngi leen sàggal waaw loolu moom xel mënu koo jël waaw ndax is there anybody who has any disagreement with what we have said ndax am na kenn koo xam ne kii àndul ak li ñu fi wax comme moo bi jamme yaalon ko aye soso kumo aye solo je kumo ni woɓe keeri isina ka ñinin karoke ni womantara keeri woto ngamira diyamoɓe keeri ndoman ni pour ngalon ñanta kela ñaami Assalamu alaikum. Munge kani mungi belli juganen si discussion discussion yu gëna important li yo am si dëkk bi moy affaire citizenship nit ki daf ko wara bàyyi xel trop yaa ngi gis yaagul noonu sax comme par exemple dëkk bu mel ni Ivory Coast problème citizen bu fa ñëwoon
ñaata seen doomi dëkkale ñaaka ñaata si seen alal la ñaaka dafa bari waaye man am suggestion boo xam ne dafa am fu war a commencé mooy soo seetee jigéen yu biir yii nii dafa am carte bu ñoo am bi ñoo wax antenatal card carte boobu dafa am soo seetee si carte bi si kaw si koona bi am na nomba bu fa nekk jigéen bu am carte boobu am nga nomba boobu leen li ma ñëw wax nii dafay dimbale pour citizenship te loolu dafay wane ne man maa ngi support ne képp koo xam ne juddu na si biir Gambia ak sa waajur fu mu mun a jóge yow nga nekk doomi Gambia loolu mooy nomba boobu leen dinañ ko use borom su woosine dinañ use nomba boobu dinañ ko def si sa birth certificate dafay nekk si sa birth certificate nomba boobu continuer nekk si sa ID card nomba boobu continuer nekk si sa team nomba ak nomba bu nekk dangay gis ne yooyu yëpp after dafay nekk in a database boo xam ne suñ la soxlee nga ñëw rek si computer bi press Fatoumata Ceesay dinañ am all the details about Fatoumata Ceesay ku jógee Wellingara so yooyu dafay dimbale nit ñi dafay wàññi time bi ñoo use pour ut birth certificate dafay wàññi liggéey boo xam ne dañ koy def pour liggéeykaay bi pour ñiy liggéey da ngay gis naa noo datin boo xam ne damay jël benn xeer pour ngay ñaari picca loolu mooy mun nañoo use because mus naa ko wax benn National Assembly member luckily am na National Assembly member yu fi nekka mënoon nañ ko indi comme a private member bill loolu mooy dëkk bu nekk ñu def ko a midwife koo xam ne ñoo dee dimbale jigéen yu biir yii nii dëkk bu nekk am ko kon dëkk bu mel ni ngeen fii dëkk bi dafa xala rey mun naa am ñaar wala ñetta pour mu nekk loi boobu sax dafay gis ne li ma jógee wax nii daf koy dimbale mu liggéey ak alkaali moom mu nekk diggante alkaali ak lopitaan bu fa nekk dafay gis ne doonu dafay gën a easy ba pare boo dina koy dimbale si loolu waaye dina dimbale nit ñi tamit si seen wér gu yaram jigéen yu biir ñi ak seen doom yi because jigéen bu biir ak doomam nekku ne kenn koo xam ne jàngana affaire yi docteur ak nurse ñoo ko xam am na yoo xam ne yu bari yoo xam ne mun ngaa nekk nurse wala nekk docteur waaye yooyu doo ko xam waaye state bi soo leen waxee te nga dem si ministre yi nga rere ñu train midwife pour ñu nekk si dëkk bu nekk dañ laa wax ne loolu dafa expensive waaye bañ koy train nag loolu moo gën a expensive ni train ko because lii dafa war a nekk ay long time plan soo ko defee da ngay gis ne yu bari yoo xam ne problème yu bari yaay yi ak doom yi ñu ngi koy jàkkaarloo tey after duñ am problème boobu leen yooyu sax dafay wàññi spending boo xam ne state bi def koy wàññi soo yii yëpp ñaari yooyu mun nañ leen ay collègue midwife boobu nekk si dëkk bi di liggéey ak alkaali di liggéey ak lopitaan bi midwife boobu war naa am sa nomba lopitaan bi am sa nomba in case suñ amee jigéen bu biir si dëkk bi léegi doo dee xam fan la problème jógee mun naa toppatoo loolu lu gaaw bi kon nit ki xam dara moo koy gën a mun a toppatoo mooy gën a gis li ñoo wax urgence comme soo gisee am na noo gis say jigéen bu biir ni mel yow mi ko jàng xam risque bu fa nekka yow yaa jëm am gën a am di urgence pour toppatoo loolu nit koo xam ne kooku xam na ne jigéen bu biir la rek waaye xamul implication suñ ko toppatoo lu mooy mel soo man lii mooy suma xelaat soo suma xelaat mooy képp ku juddu Gambia fii war naa nekk ak di doomi Gambia jërëjëf. waaw moom ci bunte boobu laa liggéey wone mo ala doo kooti ok li ma bugg a laajte woon li ma doon bugg a laajte dama ñëw pour bugg a laajte dégguma ko woon ci wax ji waaye nag li ma ñëwee pour bugg a laajte da nga laal li ma bugg a laajte muy affaire ID card yi te li ma ci doon laajte yëpp wax ko mu jeex benn fànn rek laa cee laajte bu gàtta muy ñoom jeex nga xam ne dañ leen doon listal yoo xam ne ay foreign na lañu wala benn elda bi moo fi dëkk ñu ci des defuñ fi benn elda bi moo fi juddoo doom bi juddoo fi
ñooñu ñu ngi leen a def ñenn ñi itam dañ leen registré woon ay forêt na lañ leen registré woon ñu am voter card am ci kayit ci juddu ñoo ne tam ñu leen a def léegi fi nekk ñooñu laay laajte naka la ñoo def ba am voter card naka la ñoo def ba am ID card ID card bi ñaan dafa seer man seerul ci man ndax ID card bu léegi bi moo gën a qualité ID card bu njëkk bi ndax ID card bi dafa mën a dem ci Afrique yëpp looloo tax na nit ñi xam ne ID card bi baax na liñ ci price man baax na ci man waaye nag ñi nga xam ne ñu ngi leen liggéey naka lañ leen war a def te ñu ngi leen joxoon ci ba pare ñu nekk ci réew mi di fi sànni carte ba pare am ci ID card te léegi ñu ngi leen liggéey ñu lay laajte te dafa bari sax ñoo xam ne dañ ko koo tawatal loolu laay laajte naka lañ leen a def. waa xam nga fekk réglé wuñu kan mooy doomi Gambia doo mun a réglé ID card mooy ne li ñu war a njëkk a réglé te waroon koo réglé bu yàgg te réglé wuñu ko mooy kan mooy doomi Gambia suñ d'accord ci loolu rek amatuloo jafe-jafe li si jafe-jafe bi mooy loi waxul ne kan mënut a nekk doomi Gambia te bugg nañ foofu mu leer fii ñu ne ku ñëw ci suufi Gambie te àddina bi yëpp la ku ñëw ci suufi Gambie nga toog fi fukki at ak juróom mun ngaa dem nga naturalize pour nekk doomi Gambie bu njëkk juróom-ñaari at la woon ci 1997 ñu yokk ko fukki at ak juróom waaw mu mel ni bon loolu mooy mbir su fekkee ne waxuñ woon ñooñu ne war nañoo naturalize ñu jox leen këyit ñooy am ID card am fi seen kër nga toog benn bés ne duñ citizen loolu mooy jafe-jafe bi ñun dañu ne loolu soo ko buggee saafaraal di nga gëstu ba xam ne ki nga xam ne su fekkoon ne li loi bi wax xamoon na te su ko defoon mu nekk citizen kooku ba tey war ngaa defaraal beneen loi bu bees boo xam ne dina mun a dem register nekk citizen su ko defee problème boobu jeex ki nga xam ne nag toogul ci réew mi kooku du sañ a dem di def logo ndax du am bunti pour nekk ko su ko defee ñooñu yëpp soo leen register ak li noos boobu wax noonu ñu door di register nag ku fi juddu xam nga bon kenn du duggaat yi ne doomi réew la am doo amati buntu pour ne tappale doomi réew ya waaye feeg loolu amul mu ngi mel ni da ngaa jox ñi bàyyi ñële tey jii mun ngaa jox kii ëllëg nga jox kële mun nañ laa jox dara sax nga bàyyi kële dem mu mel ni loolu du safaraal jafe-jafe waaw moo tax ñun ñu ne dañu war a fexe mbiri doomi réew yaa ñu waxtaanee ko ba d'accord li war a xew suñ defee loolu xew rek jeex na waaw loolu mooy ci suñu xalaat waaw. salaamaaleykum maa ngi nuyu di jégalu ci kàddu bi waaw. man li may laajte mooy dama dégg ñu ne jigéen bu jógee beneen réew ñëw sëy si Gambie rek war ngaa mun a nekk doomi Gambie waaw si kaw soo nekkee doomi Gambie léegi li la mën a def doomi Gambie mooy nga am ID card te léegi li ma gis si ID card bi sooy dem di wuti ID card il faut ñu laajal sa ID card yi papa wala sa ID card yi yaay su fekkee ne yow jógee nga Sénégal sa yaay amul ID card wala sa papa amul ID card te léegi loi jox na la ne comme sëy si nga si Gambie war ngaa am ID card kon naka nga ban yoon nga mën a jaar nga am ID card. waaw moo tax ñu ne ba tey dafa waroon a am lu jiitu ID card mooy jàngal nit ñi kan mooy doomi réew xam nga kooku nga wax noonu sëy na fii te amoon na àq pour dem ñu registré ko mu nekk citoyen Gambie waaye kenn xamalu ko ne war naa dem mu registré ku nekk citoyen waaw kooku dinañ la gannaaw ñun ci suñ biir am nañ fi ñoo xam ne ñii député lañu jox nga leen luñ mun a laaj ministre bi nga xam ne mooy ministre of interior ndax ñëpp dégg tontom kon nag
ci négativité yi ñëw déglu tontu am ne moom la ministre of interior di war a joxe si ci mbir moom da nga xam ne dinañ wax ñooñu fan lañ war a jaar dem register pour am seen ID card pour am seen citizenship ndax mu gën a nekk lu yomb pour ñu am seen ID card mooy ne nguur gi fi nekkoon nguur gi fi nekk tey defaguñu benn liggéey ci wàllu lijjanti loolu ñu wax loolu te foofu la mbir mi war a doore bon nag gannaaw ñun ñu ngi ko wax suñu congrès bi àddina yëpp ak ñoo dégg suñ ci pare itam dinañu ko topp da nga xam ne li lu waa santaane itam dinañu ko def bon nag ku ci am jafe-jafe rek yónnee ko ci ñun ñu topp loolu. Yeah, hello, good evening, Uncle Halifa. I would love to ask this question. The question is, why do you want to have secularism in the Gambia? And what are the benefits of this secularism? And the other thing is, why is it that this ID card issue is not decentralized, instead it's only in the Commerce area? The ID card, the government is actually saying that it's starting with the Congo and then they are proceeding with decentralization. In the last session of the National Assembly, that's what he said, that they just wanted to start the process and then decentralize. So we'll see what will happen then. But it's the process that they have taken. It's the process that they have taken. And you know that it's a foreign company responsible for actually assisting them to produce the ID card. All that slows down process. Because you can see the voter's card, how quickly it is done. How can Gambia, up to this stage, we do not have the capacity to produce our own national document? That is the first question in the first place. That we have to go and hire companies to do it for us. Now, the second thing that you're talking about, secularism, is not about wanting secularism. That is the reality. And you should ask yourself, what is secularism? Secularism meaning that as a sovereign republic, all are equal in citizenship. You have one vote, everybody else has one vote. So some are Christians, some are Muslims, everybody, some belong to this language grouping, some are women, some are men. So secularism is that the state should not interfere and take side in what is the belief of its citizens. That's what it is saying. So it's not about one thing. That is the reality. That's what read section 100. Have you ever read section 100 of the Constitution? Were you here when I was reading it? Yes, it says that is your Constitution. That's what it is saying. That you should not interfere in the beliefs of your citizens. You should protect those beliefs. That's what secularism is all about. Protect the beliefs of your citizens, protect them to practice it. Don't interfere with it. Do you understand? Yeah. It's the debate that creates the confusion. It's like religion versus somebody else. And that's not the issue. This is talking about protecting the beliefs of people, protecting the thinking of people, and the rights to practice your belief. Ongol dela penyin ga men wala ko nyindi yaro a problema be siare so alkalo ko problema ani chef ko problema so mune akinde because local government at nyanda bero fayla alkalo lele nga fay chefol fanani so bari wo bukate andun ko nga democracy la so mune akinde wo bukate. And then sa time fana ye compomendi ay momendi alkalo la ni iba sa fela puru ye ay ko ni soto e kara fo ko iba jola ni ma jo e ta kay ko ni soto no fo wodum anyanta ka jola bang fama nyaka ya ndala ta ke ni ka wala ani no al kay do
yemen ñinin ka amunta ko kacha ñanta putala jeel local government a fota ñaamen constitution o kono a ñanta kala ñaamen bankoka e malum nak nga men kala dol ba fo kanne nga bula fo sama nga kool continue bari abe kacala abe kool kono nga mera ite balanna nga bula fo awato la na inin kacata ila kumo fanan si nyambas bari yemen ñinin ka joro man ñana kala dawoda ni loi man tara akoto joro man ñana kala dawoda ni loi man tara akoto an joro man ñana kala dawoda ni risito man kafuje koto mutada dawoda risito man kafuje fada yalo aman ke tonya kodo mutada dawoda loi man tara kodo fada yalo woto asi crossi anni kiskisi ko keta ngalong mo men be kuol be kunna wo bayi tan ya nyen la nyaan wala aken tol ko alkali kunna ala kunya nyanta falini pour ya jeko a nyanta dunna tamandir nyaata maral nyaata luwato so ibaje la ko ni alkali kunna de safero kela clark be tarala ke ne ya lon ko kansul ba jola alkalo fanan ñanta jolale pour ay do ko ke pour que registration o ke e banko ka wo fana si keno bari ni luwa tarata a koto wala a kunna ibaje la ko e ko fo auditos fanan kana ka kiskizo ke ka jiko tonya de kere men ye kono muta aba dunde la aran keso to fanan pour asikeno kuti men si banko na fa je na bari ate dunna mo daji foko malon fo jaati do ko tanya sidia Well, thank you very much, Khalifa. Sitting has been very long, and my observation is that people are getting very tired. So we are ending this session here today until tomorrow morning, 10 o'clock. 10 o'clock, if need be, if breakfast is not ready, we come and have breakfast here at 10 o'clock tomorrow morning, so that we finish as quickly as possible, so that people can disperse and go where. Thank you very much, everybody. Until tomorrow. Borom Sabar. Sabar. Yo, li chairman bi doon wax léegi mu ne fu mu ne nii xaw nañoo toogaay bi xaw naa yàq tuuti léegi nge aj liggéey bi ba ëllëg ci suba waaye suba ci fukki waxtu lañ war a wax wala lañ ko pare ñëw su fekkente ne sa ndekki pare wul ñu ñëw amee fii ndekki li akole samani alay falo yi make dalam tan somanda mbesi benjam ani atra on mam pare sina da sa baku janto o yi jango si alla tawni jam jango waktu di sappo subaka to den kawren do ya si wodi kakitari parani ngat paden ga kakitari on jarama Mr. Dem. Job well done. Job well done. Immediately. Questa cosa è originale. Andiamo, manda. Andiamo. Vuoi bere, no? Ciao.
Okay. Allô. Allô, assalamu alaikum. Ana honorable councilor mu ngi fi am. Honorable councilor su fekkee yaa ngi fii ñu ngi la soxla fii. Honorable councilor. Non, non, councilor fii. Sanjal Ward. Honorable councilor su fekkee mu ngi fii ñu ngi ko soxla fii. Waaw, councilor Sanjal Ward. Mato, Pa Abdou Boy councilor su fekkee yaa ngi si biir ndaje bi fii ñu ngi la soxla fii Pa Abdou Boy. Boy, suma mobile be mum fa jo ma ko way mobile bo mag. No, maelo. Wait, I don't want football. I'm not going to